Is it visible now? Yes, ma'am. Please, students, if you have any problem, immediately let me know so that I can rectify it. Otherwise, I can't rectify. Now I didn't share the screen. So this is the opening and closing parenthesis. Okay, Anshik, in the lower. Yes, ma'am. Yes. I'll open another file and I'll show second file, that is NCR. In NCR, this is the way you have to call ma invoking. You defined this is the function already for factorial. So this is the function. Sriram, mute cheyandama miru. Aditya Sriram. Fine, thank you. Right. So this is the function we have done, factorial function. This is normally if it is 1, we are returning if n is equal to 0 or n is equal to 1, we are returning f value. What is f value? Initially 1. Otherwise, we are calculating factorial value, then we are returning, right? Up to this, it's okay. But here you have used the def again, no definition. This is the function definition. We defined it. I can call this function at any place in my program. This is my program. So for convenience sake, we will use hash driver code so that you can understand this is a comment only. That is, the functions are over now. We are using this. And it is N1, R1 also you can include in the driver code if possible. Because first we will define all functions, or you can define afterwards also, no problem actually. In the driver code, I am reading n value, r1 value. Understand? Then I am calculating NCR. What is NCR formula? Factorial of n1, factorial of r1, factorial of n minus r1. So what is the factorial means? This factorial is a method here we defined. So this is invoking. Invoking a function is with its name. Okay. Hope you understand, Ansit. So Yes, ma'am. Yes. invoking factorial, this n1 is going to be mapped to this n. This is executed and the value is written over here only. Understand? Based upon that, we calculated factorial of r1 and factorial of n minus 1. I put parentheses here, normal your arithmetic rule, because denominator should contain the product of these two. That's why. Okay. And yesterday I explained you the format specification. So that format specification is here, binomial coefficient of NCR, one parameter n equal to, what is n value? Here it will be passed, and what is r value? That will be passed to here. So what are the parameters I have used? N1. N1 will be passed here, R1 will be passed here, and the NCR value is going to be passed here. 3. Okay. You can use arguments also. For example, 0, 1, 2, 3, like that also you can use arguments. 0th means 0th argument, 1 means first argument, 2 means second argument. We can also use modulo operator. You can use the string modulo operator also, no problem. If you are using string modulo operator, you have to use the format specification. Percentile 5.2f, like that you have to use. Okay. This is the line you got error here actually. Okay, Anshi? Other students also, Yes, ma'am. what is N1 is equal to R1? N1 is equal to R1. Where is it? N1 is equal to R1. N1 minus R1. Where is N1 is equal to R1, ma? In which line? Would you able to? Somebody asked me. 27. Where is my N1 is equal to R1? 27, unmute and you can answer, ma. I'll check. What will happen if N1 is equal to R1? What will happen when N1 is equal to R1? Because N1 minus R1 becomes 0, no, ma. 0 in denominator raises an exception handling. I'll discuss division by 0. We will get an error actually. Factorial of 0, no, ma. Factorial of 0 is 1. N1 minus R1 is 0, no problem. But it is not factorial of 0. What is factorial of 0? 1. So I'll get 1 value here. So according to that, value will be passed.
Totally factorial n1 by factorial r1 is get cancelled. This is also 1. We get answer is 1. Okay. Answer will be 1 only. You will get 1. Fine. You test, no problem. You test. Okay. Up to this we have done yesterday, and I'll discuss today else part with loop. Before that, yesterday I told you the process of printing first n terms of the Fibonacci numbers. Any one of you have tried, ma? Yes, ma'am. Got it. How many got it? How many of you tried? 46 have you tried? 25 have you tried? Please respond. 25, 27. Ma 27. Who is 27? Ma'am, What is the name 27, ma? Bhuvaneshwar, ma'am. Have you tried or not? Which one, ma'am? You got it or not? Not got it, ma'am. You didn't get, What Which is the error you got? You got answer or not? Which sum, ma'am? Fibonacci numbers. Yesterday I gave some, I just before closing the session, I have given a small logic to you and asked you to do the Fibonacci numbers. Any one of you, I mean, students those who didn't get, please put in the chat box. You didn't get. If you get, it's okay. If you didn't get, please put in the chat box that you didn't get at least. So that based upon that, I'll explain the problem again. Ma meer chese, okay. If you got it, it's okay, no problem. If you didn't get, please let me know so that I'll again repeat the logic. And I'll show the program also. 550, I'll explain again. Have you tried it or not? 554, ma? Me try chesara ledamma? Try చేసిన ఆన్సర్ రాలేదు. Fine, ma. I'll explain, don't worry. I'll open my program here, Fibonacci numbers. Now I'll first specify but you didn't get no problem. Fine. Five 10 mute cheskondama. 510 mute. దూరం ఇస్తాను నుంచి బాల్కనీ 510 mute చేయండి. 510 mute చేయండి. Who is 510? I'll put absent 510 if you didn't respond. Fine. Now we will use Fibonacci numbers. Ma 510 మీరు mute చేసుకోవాలి. Whenever you would like to talk, you can unmute and please express your doubt. Then Okay. again mute yourself because you are in at your home. Oh, that's why we may be getting other sounds also. Now I'll show how this is going to be done. So what is Fibonacci series? This is the Fibonacci series, ma. 0, 1, again 1, next 2. I won't put commas. I'll just write 2. Next 5. Sorry, not 2, 3. 1 plus 1, 2. Next 3. Next 5. Next 8. Next 13, and so on and so forth. This is the Fibonacci series. Actually, first 2 numbers we will assign, initialize. Third number onwards, we are going to find out how to get the third number. So what is the third number? Sum of these 2 numbers is the third number actually. Fine. Next, what happens? Fourth number. Fourth number is sum of the third and second numbers will be the fourth number. That means every number we can generate as a sum of its previous number, first previous, then the second previous, 2 numbers actually. So for example, if I want to get the next number, so these 2 sum must be done. Understand? So what happens? Whatever the number I generated now currently, this will become the first previous to the next number. Previously, whatever the second previous, this is the first previous and second previous for me. Whatever the second previous will be there, that will become the first previous. So that means, for example, I'll specify here, I'll write so that you can understand the way which we are going to use it actually.
So first, for example, I am taking, what is my F1? First number is equal to 0. F1 is equal to 0, ma. So what is my F2? Initially, F2 is equal to 1, 2 numbers. Now I am generating current Fibonacci number. What is my current Fibonacci number? F1 first previous plus second previous F2, sum of these two. So what is this value now? My F is equal to F1 plus F2. So what will be the value? F1 is 0, F2 is 1. So what is the sum of these two value? 1. Understand? So I got like this. F1 is 0, F2 is 1. Now current number is 1. So how many numbers generated by this time? Ma? How many numbers generated? 2 numbers. 3 numbers. 3 numbers generated. First number is 0, ma. Second number 1. 2 numbers are already initialized. Third number I generated. F I generated as sum of the first previous plus second previous. Understand? So what is my first number is 0, second number is 1, third number I generated as a 1. Fine. So now what is the series I got actually? So up to this I got. Up to this 3 numbers generated. Understand? Next I have to generate next number. What is next number? 1 plus 1. 1 plus ante, what is the current number? Current number is F norma. So that F will become what is my first previous number now? Now my F1 is equal to previously whatever F2 is there, that F1. What is my F2? 1. So this 1 become my first previous number. Next, whatever the number I generated currently, that becomes the next previous number. That is F2 is equal to F. So that means this will become as F2 means 1 and F2 is equal to F means this become also 1. Then what I supposed to do? Again, I have to generate the new number. So how to generate new number? Sum of the two numbers, that is F1 plus F2. What is this value? 1 plus 1. F1 is 1, F2 is 1. So F1 plus F2 is equal to 2. What is my current F value? 2 ma. Understand? So previously I generated one more number as 2. 2 etla generate ayindi? Previous ka generate చేసిన నెంబర్ ఏమో సెకండ్ ప్రీవియస్ అవుతుంది. ఇంతకు ముందు జనరేట్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసిన సెకండ్ ప్రీవియస్ నెంబర్ ఏమో ఫస్ట్ ప్రీవియస్ అవుతుంది. అందుకని ఫస్ట్ ప్రీవియస్ F1 is equal to F2 అండ్ F2 is equal to F కరెంట్లీ జనరేట్ చేసాం. దాని నుంచి మళ్ళీ న్యూ F ని కరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ సేమ్ థింగ్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so let us assume that I will consider same. Wait ma. No, don't worry about the capital now, small ma, because this is not a Python code. I am explaining logic only. Okay, you take it as a capital or a small or one and the same now. First I am explaining the only logic. Now what is my F1 is equal to F2. That is what is my F2 now currently? I generated 2 nama. 2 is F. Okay, what is my F2? F2 is 1. So that's why my F1 becomes 1 only. F2 is equal to F1. What is my F? F is 2. So this becomes as 2. Based upon this, sum of these two numbers is 3. So next number I generated as a 3 ma. So you'll be having like this 3. That means we are making these things. What are the things I am calculating the current number and I updating the previous one and the next previous number. This is keeping on repeating. So this has to be repeated number of times depending upon the n terms I have to consider. Understand? So I'll show the program and I'll explain. Logic, hope you understand. All of you, please let me know, do you understand the logic or not? If you have any doubt again, while explaining the program, try to, okay, right? First I'll open the program and I'll let you know. Right. So first what we supposed to do, how many number of terms to be considered? Here I have done no like this. How many number of terms? This is how many number of terms I generated? 1, 2, 3, 4, 5.
Like that, number of terms can be generated because it's a infinite series, ma. So that's why we can generate any number of numbers in a Fibonacci series. So I'm using n terms as a variable in which, by using which I can give the value how many number of terms can be generated. So what is this n terms? This n terms may be any number actually, but number of terms, no, it must be positive, it must be a natural number. By mistake, if you are giving that natural number as either 0 or less than 0, then we have to give a caution and stop the process. Clear? So that's why I'm checking if the n terms is less than or equal to 0, please enter a positive integer and we are breaking. That means the input is not valid input. I'm checking that also. Now, what is the first two numbers? I have to assign first number is 0, second number is 1. Initialization of two numbers must be done by us. From third number onwards, generation is going to be done through logic actually. That is Fibonacci number is equal to previous one, first previous, second previous. At least minimum two previous numbers must be there, no? So that's why we are using initialization as n1 is equal to n2 is equal to 0, 1. Please observe, multiple assignment has been done here. Now I start logic. What are the possibilities of n terms? N terms may be 0, n terms may be negative, or n term may be 1, or n term may be 2, or 3, 4, 5, anything. So I have to take special cases. What are the special cases? If less than or equal to 0, I can't count. So that's why I have to stop generating. If it is 1, only one number must be printed. That is already assigned, that number must be printed. No new number need to be generated. If is 2 అనుకోండి, n terms 2 terms జనరేట్ చేయండి అంటే 2 terms ఆల్రెడీ అసైన్ చేశాం కదమ్మా, జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ n terms is greater than 2 అయితేనే మనము ప్రాసెస్ ని క్యారీ అవుట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? Fibonacci is equal to previous 1 plus previous 2 అన్నమాట అది. So that's why we have to take care of the process. So first I am checking if n terms is less than or equal to 0, please enter a positive integer. పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ని ఎంటర్ చేయమన్నాం అంటే ఇన్పుట్ ఇచ్చింది తప్పు అని. వాట్ ఈస్ ఎన్ టర్మ్స్? ఎన్ టర్మ్స్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ టు బి ప్రింటెడ్ మా. ఎన్ టర్మ్స్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ టు బి ప్రింటెడ్. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ దెమ్ యాక్చువల్లీ. Ma, please all of you change your names. Prasad, Ganesh. Ganesh, yesterday also I didn't give attendance. Durga Ganesh. Vinod, Anirudh, all of you please change numbers. Balraj. Otherwise I can't give attendance for you. I am note downing from the chat box your participants list only. So now you observe here, whenever you are having this n terms less than 0 means process need not be continued. Else if it is not less than 0 means less than or equal to means it may be greater than 0. Greater than 0 అయినా కూడా స్పెషల్ కేసెస్ ఏమన్నాయి? ఫస్ట్ టర్మ్ ప్రింట్ చేయాలా, 2 terms ప్రింట్ చేయాలా, 3 terms ప్రింట్ చేయాలా, ఎక్సెట్రా. ఫస్ట్ టర్మ్ 2 terms కే స్పెషల్ కేస్ మా, థర్డ్ నుంచి జనరలైజేషన్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ n terms is equal to 1, ఒక టర్మే ప్రింట్ చేయమన్నా, అందుకే నేను ఒక టర్మే ప్రింట్ చేస్తున్నాను. Fibonacci సీక్వెన్స్ అప్ టు ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ డాట్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫికేషన్ యూస్ చేస్తున్నాము. టర్మ్ ఈజ్ ఇక్కడేమో ఎంతవరకు ప్రింట్ చేయాలి, టర్మ్ నెంబరు ఫార్మాట్ లో n terms డాట్ n1 is equal to 0 నో, ఫస్ట్ నెంబర్ విల్ బి 0. సో దట్స్ వై 0 విల్ బి ప్రింటెడ్. నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఒకటైతే ఒక నెంబరే ప్రింట్ చేస్తున్నామా. నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ 2 అనుకోండి, 0, 1 ప్రింట్ చేయాలి. సో 0, 1 ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి ద టర్మ్స్ ఆర్ రెండింటికి ప్లేస్ ఇచ్చాను నేను ఫార్మాట్ లో. n terms అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్నో ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, దాన్ని బట్టి n వాల్యూ ఫస్ట్ వాల్యూ 0 ప్రింట్ అవుతుంది, n2 వాల్యూ 1 విల్ బి ప్రింటెడ్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్. ఎల్స్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు, నాట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే ఇంకా 3 onwards నార్మల్ ప్రొసీజర్ మా. వాట్ ఈస్ నార్మల్ ప్రొసీజర్? ప్రింట్ Fibonacci సీక్వెన్స్ అప్ టు n terms. n terms అంటే n terms మీరు ఎంత ఇస్తే అన్ని టర్మ్స్ ఏవేమో అని ముందు హెడ్డింగ్ ప్రింట్ చేస్తుందమ్మా. ఎనీవే ఫస్ట్ 2 terms ప్రింట్ చేయాల్సిందే కదా మనము, అందుకే నేను ప్రింట్ n1, ప్రింట్ n2, 2 terms ప్రింట్ చేశాను. సో మనం ఏం చేయాలి? జనరేట్ చేయాల్సింది థర్డ్ నెంబర్ నుంచి జనరేట్ చేయాలి. సో కౌంట్ వాల్యూ ఎంత ఇనిషియలైజ్ చేశాను? 3తో ఇనిషియలైజ్ చేశాను మా, 0తో కాదు. ఆల్రెడీ 2 terms అయిపోయినాయి ఇక్కడ మనము. ఫస్ట్ టర్మ్ 2 terms ప్రింట్ చేశాం కాబట్టి 2 terms అయిపోయినాయి. సో ఐ ఇనిషియలైజ్డ్ విత్ కౌంట్ వాల్యూ యాజ్ 3 మా. Now I am writing a while loop. You can use while loop or for loop, whatever you want. While loop యూజ్ చేశాను. while count less than or equal to, ఇక్కడ 3 చేశాను కాబట్టి ఈక్వల్ టు పెట్టాను, ఇక్కడ మీరు 2 చేస్తే లెస్ దాన్ పెడితే చాలు. n terms
So what is the end term? Count అంటే count ఏదంటే ఆ term ని జనరేట్ చేస్తున్నాను. Count 3 అయితే థర్డ్ టర్మ్, count 4 అయితే ఫోర్త్ టర్మ్. సో టర్మ్ జనరేషన్ ఏంటమ్మా? ఫిబొనాకీ టర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n1 ప్లస్ n2. n1 లోనేమో ఫస్ట్ ప్రీవియస్ ఉంది, n2 లోనేమో సెకండ్ ప్రీవియస్ ఉంది అని. ఇనీషియల్ గా అయితే 0, 1 ఉంటుంది. జనరేట్ చేయగానే ప్రింట్ చేసేస్తున్నాను దాన్ని, ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం జనరేట్ చేస్తే దానిలోనే ఓవర్ రైట్ అవుతుంది. సో అందుకనేసి ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద నెంబర్. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ప్రీవియస్ నెంబర్స్ ని మోడిఫై చేయాలి. ఏం మోడిఫై చేయాలి? ఫస్ట్ ప్రీవియస్ ఏమవుతుంది? ఇందాక సెకండ్ ప్రీవియస్ ఏది ఉందో అది ఫస్ట్ ప్రీవియస్ అవుతుంది. సెకండ్ ప్రీవియస్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేట్ చేసింది సెకండ్ ప్రీవియస్ అవుతుంది. బేస్డ్ అపాన్ దట్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి జనరేటెడ్ యాజ్ FIB అనమాట. కౌంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 1. So if this is going to be repeated, I'll run and I'll show it to you the result. How many number of terms? 7 terms అనుకోండి. You observe Fibonacci sequence up to 7 terms are. ఈ 7 అనేది n terms లో ఇచ్చాము. n terms లో 7 స్టోర్ అయింది కదమ్మా, ఆ వాల్యూ స్టోర్ అయింది. నేను చూసుకోండి 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Count is also working properly. Okay, I'll run for all options. ఎన్నిసార్లు టెస్ట్ చేయొచ్చమ్మా? లెస్ దాన్ 0 ఇచ్చి చేయాలి, ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చి చేయాలి, 2 ఇచ్చి చేయాలి, మోర్ దాన్ 2 అనమాట. సో ఐ విల్ రన్ ఫర్ ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ వాల్యూ -10. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -10 సమ్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఇచ్చాను. చూడండి ఏమొచ్చిందో. ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. కౌంటింగ్ స్టార్ట్. వాట్ ఈస్ ఎంట్ అమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అంటే కౌంటింగ్ కదా. So if it is a counting, it cannot be a negative number or 0. So that's why we stopped. For example, I'll run again. I'll give the value as 1. Let us assume that. Number of terms, ఒక term అన్నాను. ఒక term అంటే డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేస్తుంది. Fibonacci sequence up to 1 term is 0. Right? ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ else if లో if n term is equal to 1 అయితే ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది మా. ఓకే, 2 అయితే ఏం ప్రింట్ చేస్తుందో చూద్దాం మనం. అది దీస్ ఆర్ ద సమ్ స్పెషల్ కేసెస్. స్పెషల్ కేసెస్ ని స్పెషల్ గా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. Fibonacci సీక్వెన్స్ అప్ టు 2 terms ఆర్ 0 and 1. 2 terms కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేశాను నేను. సో ఎప్పుడు n terms 2 ఇచ్చా కదా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లెస్ దాన్ 0 ఇట్ విల్ గో టు ది LCF. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1, సో ఇట్ విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ వన్. ఈక్వల్ టు 2, yes 2 ఇచ్చాను కాబట్టి ఇట్ వాస్ ప్రింటెడ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ మా. ఎల్స్ 2 కూడా కాకపోతే ఇంత ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేశాం కదా 6 కి, అలా మీరు యూ కెన్ జనరేట్ అప్ టు ఎనీ నెంబర్. లెట్ us assume that I'll generate up to 4 numbers 0, 1, 1, 2. Hope it is clear. అర్థమైందమ్మా? మళ్ళీ మీకు ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? రెస్పాండ్. Did you understand? Do you want anywhere you didn't understand? Please let me know so that I'll try to make it out. I'll try to correct it and explain again ma. Fine. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. If any one of you are having doubts, please raise your hand. తర్వాత అయినా మెసేజ్ పెట్టండి అమ్మా, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఫైన్. నౌ I'll stop this process and I'll move to the next concept. So what is the next concept here? So this is the program. Anyway, I'll upload this one ma. So that's why today uploading, you will get this entire thing with you. Now, today's topic is here, using else conditional statement with for in Python. Else, where we have used else already. ఎక్కడ యూజ్ చేశారమ్మా ఎల్స్ ని? సో యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఎల్స్ ఇన్ ది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. వెరీ గుడ్. సో యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఎల్స్ ఇన్ ది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. Hope all of you remember that we have done simple if statement, if else statement, if else if statement, etc. So else means if the condition doesn't satisfy, it will do the process of the else part actually. That is false part. In general, what happens now? We have learned before else clause is used along with the if statement. But in Python, this else clause is allowed in loops also. Both loops, for loop as well as while loops. In for and did we use this else part in loops till now? Have you used
have you come across this else part in the loop? We didn't use till now here in loop structures. We have used only in the if structures. Understand? Most of the languages support this only. Most of the computer programming languages supports the else part will be allowed in if statement only. But Python allows this the else keyword to be used along with the loop structures also, repetition structures also, that is for loop as well as while loop. So what is its purpose? Actually, when we are using this else part, it will execute completely when that particular condition doesn't satisfy, it will come out of the loop, Lorma. Then it will execute this else part, then it will come out of the loop. So the else block appears after the body of the loop. You remember? అంటే ఫర్ కి ఆన్ పార్ విత్ ఫర్ ఉంటుందా, ఫర్ ఎక్కడ రాస్తారో దానికి ఎదురుగానే ఎల్స్ పార్ట్ వస్తుంది మీకు. The statements in the else block will be executed after all iterations are completed. మొత్తము ఇఫ్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బ్రేక్ ఉండకూడదు. బ్రేక్ ఉంటే అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఎల్స్ పార్ట్ వోంట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మా. ఇఫ్ సక్సెస్ఫుల్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది టెస్టింగ్ statement can be considered as a testing statement, whether our entire loop got executed or not, that can also be done. If else part is there also automatically in that particular else part, if the condition of your loop completely get executed, that is your loop executes completely whatever the intended number of times that we have for which we have returned, then only it will execute else part. Understand ma? So that's why statement in the else block will be executed after all iterations are completed. Only complete iterations I take. For example, I am using for I in range of 1 comma 10. 1 comma 10 and I value will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Up to 9, if your loop completely executes, when it comes to the 10, then only it will go to the else part actually. Right? So then only it will go to the else part. So this process is going to be done in this program logic if necessary actually. The program exists in the loop only after the else block is executed actually. So that's why after loop completion of the loop, else part is also will get executed. I'll give, so just now as I told you, most of the programming languages are, you please take this stub ma. ప్లీజ్ ఈ 4 లైన్లు రాసుకోండమ్మా ఫర్ లూప్ కి. హలో, ప్లీజ్ రైట్ ఓన్లీ దిస్ ఫర్ లూప్. Take this for loop first. So in most of the languages, what happens? The programming languages use only else statement, as I just now told, if conditional statement. But Python lo allow chestundi. But this Python also 3 version nunchema. Below 3 version, this else part in while loops and for loops are not going to be considered actually. Right? The else block just after for a while loop is executed only when the loop is not terminated by the break statement. Remember, break statement to term we have discussed already, break and continue in the last classes. So if it is not terminated by the break statement, that is if your entire for loop or a while loop is going to be get executed completely, then only this else part is going to be executed. Let us assume that this is your loop. For I in range of 1 comma 4 print I. So what are the values I will take generally? So what are the values I will take ma? 1, 2, 3. 1, 2, 3, very good. So 1, 2, 3 values are printed. Understand? So after printing this 1, 2, 3 values, then what happens? It has to come out of the loop. That means after for it has to go. But if else is there, after complete execution of this loop, entire complete execution of this loop, it will go to the else part.
When it is going else part, if the condition is not satisfied, what is the condition? I greater than or equal to your final value. I greater than or equal to final value అయినప్పుడు it has to come out of the loop, no ma. So it will go to the else part of the loop. Executed because no break is there. So no break is there. So that's why print no break means you are going to get output as a no break also actually, right? So output will be shown like this because I'll show. So your output will be like this actually. First it will print for loop executed, I is equal to 1 printed, I is equal to 2 printed, I is equal to 3 printed. When I will become 4, the condition doesn't satisfy, it will go to the else part. Condition satisfy అయ్యేంత వరకు ఫర్ లూప్ లో ఉంటుందమ్మా. కండిషన్ డజంట్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఎల్స్ పార్ట్ కి వెళ్తుంది. ఎల్స్ పార్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. That means if the condition doesn't satisfy, generally it will go to the next statement in normal loop structures. But here, if else is there, it will go to the else part, then that is going to be get executed. So that's why after printing I value 1, 2, 3, it will go to the else part. In the else part, what is there? No break. So that's why no break will be get printed. So sometimes it is required for us actually. Sometimes it is required to print our output according to this way actually. Right? Now I'll give one more example here. You observe here, one second, another example with for loop only. For I in range of 1, 4, print I break. Then output will be, what is the output you are going to get, right? So when we are using the output here, what are the I values will be taken, ma? First, the I value first, I value will be 1. 1. So we are going to consider the I value is equal to first 1. Then it enter I1 is less than or equal to 4. Yes, less than, not equal, sorry. Less than 4. Yes, it will enter print I. What is the output? Output is 1. 1 is printed. After 1, what happened? Next, break. What is the break, ma'am? It will break this loop and it will go to the next statement. Next statement means here. So it will go to the, once the break is over, it will go to the after for loop. That means here. So else part is not going to be executed. You please observe in this example. If break is there, else part is not going to be executed because the break statement automatically transfers your control to the next statement of the for loop. Next statement of for loop ante else part unna kuda else anta complete ayyak vache statement ne next statement. So it will move to the next statement of the for loop actually. So that's why if break is there, else part is not going to be executed. That's why you got output like this. Another example is there, please observe. So for x in range of 5, print iteration number. Iteration number is x plus 1. X plus 1 means whatever x value is there, that will be printed in the loop. Else print else block in the output actually. So what will be the output for this statement? So what will be the output? You observe and let me know. So let us assume that. What will be the output, ma? I'll run this program and I'll show to you. Small. For else is there. For else I'll show. So let us assume that this is the one program. Okay, I'll take this afterwards. First, what will be the output? Let me know first this one. Output aim print out, ma? You will get like this output. What are the x values will be taken? What are the x values? I'm writing here. What are the x values, ma? X is equal to, I'll make it as a very different color.
So what are I x in range I 5. So what is the x value initially? X is equal to 0, ma. Yeah, next to x is equal to 1. Next x is equal to 2. Next x is equal to 3. Next x is equal to 4. Is x is equal to 5 will be get executed? No, ma'am. No. So for all these values, this print statement will be printed. Ante how many number of times? 1, 2, 3, 4, 5 times print outundi. Answer ela print outundi meeku? Iteration number. What is iteration number ma? X plus 1. X plus 1 means 0. Right? So iteration number x plus 1 means what will you get output actually? So you are going to get output x plus 1 ante ikkada meeku it is going to be passed to here. So x plus 1 means you are going to, what is the output you are going to get? The values here, you are going to get the values are 1, 2, 3, 4, like that you will get. Clear? So you will get like this. So output lemosthundi meeku, you are going to get in output. These are the values you will get output lo. So 1, 2, 3, 4, 5. So iteration number 1 in the for loop. Next ఇంకొక లైన్ లో ఏమొస్తుందమ్మా? Iteration number 2 in the for loop. Iteration number 3 in the for loop. Iteration number 4 in the for loop. Iteration number 5 in the for loop, and so on so forth. So what we are going to consider in this example here. So when we are writing like this output is going to be printed for each iteration. Output is printed for each iteration. Ante how many lines of the output you are going to get ma? Print statement ఎన్నిసార్లు execute అవుతుంది? 5 times execute అవుతుంది. Okay. When it comes to the sixth, if x is equal to 5, it will come out of the loop actually. But what is there? Else part in the So else part lo emundi manaki? Else block in the loop, out of the loop anedi. These two lines are also going to be printed by us. So like that we are going to print the else part is going to be printed according to your entire process actually. So I'll execute this part. Output will be shown to you. So this is example is used in for loop. Similarly, you can use for while loop also. Right? I'll execute this. In a small output new program I'll take. You just check. Iteration number 1 in the for loop x plus 1 and angadamma. So you observe here. So how it is working? This parameter is passing to this position. So iteration number x plus 1 value ikkadiki ostundamma in the for loop. How many number of times? 5 times kabatti we are getting 5 iterations are going to be printed. So 1, 2, 3, 4, 5. After that, what happens? When x will take the value of 5, then it will come to the else part. Else part lo emundi? Else block in the loop as well as out of the loop. Rendu kuda print avutayi meeku. So both are getting printed. So that's why output will be like this actually. So hope you understand what is the purpose of the else block actually, right? One more example I'll give. So this is a program, a small program example. We are checking a list of elements mark. A small function I have written. If the list contains any even number, I will print the list contains even number. Otherwise, I'll print the list. So please take this. Of the program, you just understand first. So we are writing a problem, a small method contains even number. I am checking for ELE in L. L is the list of elements. Don't worry about the list. Next tomorrow's class, I'll start the list. List is the number of elements given to a variable action, right? So elements of, I am checking each element
L contains multiple elements, multiple values will be there. So each element I am checking. If element is divisible by 2, what I am doing? List contains an even number and break. That means break means it will stop the process. Even number అయితే. Even number కాకపోతే it will execute all for elements. Then it will come to the else part also. Else part లో ఏం చెక్ చేస్తున్నాం? List does not contain any even numbers అని ప్రింట్ చేస్తున్నాము. So for example, I am using list 1 అనుకోండి. Even numbers అనేది I am passing, that is contains even number అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాను. I am passing a list of elements 198. 198 లో even number ఉంది కదమ్మా. First it will check for 1. It won't execute, it is not even number. So it will check for the 2 second element అంటే 9 కి చెక్ చేస్తుంది. థర్డ్ ఎలిమెంట్ 8 కి చెక్ చేసినప్పుడు లిస్ట్ కంటైన్స్ ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి బ్రేక్ అయ్యి ఇట్ విల్ జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ రైట్. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాను చూడండి 135, అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఏది ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో ఇట్ విల్ కమ్ టు ది ఎల్స్ పార్ట్ లో ద లిస్ట్ డజంట్ కంటైన్ ఎనీ ఈవెన్ నెంబర్ అనేది ప్రింట్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ దిస్ ఇస్ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎల్స్ పార్ట్, దట్స్ ఆల్. సో ఫస్ట్ లిస్ట్ లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ నెంబర్ ఉందని ప్రింట్ చేస్తుంది. సెకండ్ లిస్ట్ లో డజంట్ కంటైన్ ఎనీ ఈవెన్ నెంబర్, ఆల్ నెంబర్స్ చెక్ చేశాక వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్. సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ డజంట్ కంటైన్ ఎనీ ఈవెన్ నెంబర్స్ by using our else part. So like that you can consider this else part both in for loop as well as while loop also. One more example is there, even number ippudu nenu meeku cheppinde, right? So this executes even number unte ganaka ee part execute avutundama. Even number lekapothe idantha kuda annitiki kuda not equal to 0 kabatti annitiki odd number kabatti it will come out of that particular loop actually, right? Now whenever we are going to have the respective process based upon the driver code, the value will be considered actually, right? Else with while loop, right? You take this one, same example ఇంతకు ముందు చేసింది నేను while loop తో రాశాను, చెక్ చేయండి అమ్మా ఒకసారి. Please all of you understand this block. X is equal to 0. ఇంత for loop లో ఏంటంటే ఇనిషియలైజేషన్ అదని మనం చేయలేదమ్మా. While x less than 5, x is equal to x plus 1, print iteration number while. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ రాశాను నేను, for loop బదులు while loop రాశాను. సో while loop రాసినప్పుడు ఏం చేయాలి, x ని ఇంక్రిమెంట్ చేసే బాధ్యత కూడా మనదే. సో x is equal to x plus 1, it's our responsibility. So how many number of times this loop executes? For x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4 ma. So for 4 times 5 times it total execute అవుతుంది. After complete execution, when x comes 6, condition satisfy కాదు కాబట్టి it will come to the else part. So else block లో మళ్ళీ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇంతక నేను ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లూప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదమ్మా, సేమ్ బై యూజింగ్ వైల్ లూప్ ఆల్సో అన్నమాట. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ go through this code and let me know what will be the output. Chat box lo rayandi amma. Please go through this code or write the output in the chat box, all of you. Chat box lo meeru output em vastundo rayandi dinki. So 2 of you responded. Output is 1, 1. No break వస్తుందా? For example, count is equal to 0, count less than 1. Yes, initial గా 0 ఉంది కాబట్టి count equal to count plus 1, count will become 1. So output 1 అవుతుంది. 1 అయిన తర్వాత బ్రేక్ వస్తుంది. Else part won't get executed ma. Please remember. 1 is correct answer. Break, no break execute కాదు ma. No break is execute కాదు, because no break will get executed. Yeah, output will be 1 only, because it will break means it will come to the next statement of the while loop. అంటే else కూడా
స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వస్తుందమ్మా మీకు. బ్రేక్ లేనప్పుడే ఎల్స్ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్. ఎస్, 1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నో బ్రేక్ రాదమ్మా మీకు. రిమెంబర్ ఆల్వేస్, బ్రేక్ కనుక ఉంటే మీ లూప్స్ లో ఎల్స్ పార్ట్ ఉన్నా కూడా ఇట్ వోంట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇఫ్ బ్రేక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, దెన్ ఎల్స్ పార్ట్ వోంట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. If break is not, even break is there, if it didn't get execute, no problem actually. As just now I told you, previous example I have taken no here, you please take this. Even numbers ఉన్నాయనుకోండి, బ్రేక్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి, ఈ బ్రేక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే ఎల్స్ పార్ట్ రాదమ్మా. బ్రేక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదంటే ఎల్స్ పార్ట్ వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, బ్రేక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు కదా ఎప్పటికీ. సో దెన్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ నో దిస్ పార్ట్, ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్. Is it clear? Clear purpose of the break state, else part in your both statements, for loop as well as while loop. Right. I guess this is the last concept of second unit, ma. Right. So we will start third unit, that is list part, tomorrow's class.